Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's not too late to wish you guys selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Jadi thanks for joining the session tonight because this is related to your test tomorrow lah technically. Alright. So basically kan, saya ringkaskan lah apa benda test yang masuk esok. So untuk makluman, test adalah pada sesi lab korang. Lab, if I'm not mistaken, pukul 3 sampai pukul 5 kan esok kan? Please confirm Lab esok 3 sampai 5 kan? Sir. 3 suku sampai pukul 5. So hopefully everyone is free that time. Pasal saya tak nak buat waktu lain pasal takut mengganggu ni lah kan. Yang kadang-kadang student cakap ada banyak kelas-kelas kan. Tengok tak ada kelas pun saja gebang. tapi tak adalah kelas lain lah bukan korang. Tapi hopefully semua ni lah dapat join sesi esok. If you have trouble for tomorrow, alright, please inform me. And guys, okay, satu benda saya nak cakap, saya tak kisah open book ke whatsoever kan, tapi kita ada time limitation. Alright, time limitation adalah 1 jam saja untuk menjawab dan 15 minit untuk upload ke dalam Google Classroom. Alright, total markah adalah 20 markah. Merangkumi chapter alkohol sahaja, then I'm going to go into detail some of the topic that we're going to discuss tonight. Alright, what you need to know is the topic saya akan tulis kat bahagian chat sekarang. Okay, first is IUPAD name. Second is IUPAD name and the classification of alcohol. Kemudian kita ada a series of reaction yang anda independent study selama tempoh PKP ni. Alright, those are dehydration, oxidation, and also halogenation. I'm also going to include, alright, topik terakhir kita berhari tu. Topik terakhir. Anyone tolong komen? Berkurun tunggu korang ni. Alia ada Alia. Rasanya topik akhir itu yang primary secondary itu kan? Itu terakhir sebelum kita PKP. Oh ya. Ni masa PKP ni. Alia ada Alia. Cek sikit Alia, cek sikit. Okay Alia, apa topik terakhir tu dalam Google Classroom tu? Sekarang semua pura-pura hang ni, nyampah. Ada student yang masalah dengan voice. Tak ada boleh je chat. Apa masalah? Sekejap. Ada berkurun ni. Okay, anyone? Cepat. Kan saya mention tadi kan, mula kita start dengan oxidation, second kita start dengan dehydration, then halogenation. Okay, last topic. Minggu lepas Test ke sir? Apa dia? Test for alcohol. Test, the chemical test. Okay, thank you Asma. Semang Asma je lah ni. Okay guys, so basically, ni lah, saya dah type lah ni. The topic for test tomorrow is IUPAD names, classification of alcohol, dehydration, oxidation, and halogenation. And finally, we have chemical test. These are the topic untuk esok. Okay. So just nak mention ada berapa there are some reaction which have mechanism, right? Macam dehydration of alcohol ada mechanism and also halogenation pun ada mechanism. Even oxidation pun ada yang detail punya is going to show you mechanism.
Alright, one thing for sure, tomorrow I will not ask any mechanism. Alright, hopefully you have the basic idea on all of the reaction yang kita bincangkan sebelum ni. Just basic questions. Alright. So again, total marks 20 markah dan ini adalah topik yang akan ditanyakan esok. Ada apa-apa soalan for test tomorrow? Ya tu sir. Apa tu? Okay, Dini tak ada saja Dini lagi. Yang yes ni apa ni? Yang yes ni ada soalan ke Syafiqah dengan Asma? Sir, Alright, okay. test ni subjektif, objektif or hanya subjektif je? Alright guys, okay, I'm going to upload the question just like apa tu normal the normal way, which is saya akan bagi PDF file. Dalam PDF file tu ada soalan, ada 3 soalan, and then you need to answer it manually. Maksudnya ambil kertas, ambil pen, tulis jawapan di atas kertas dengan pen. Then after that you going to snap the picture and then you going to convert it into PDF. Dan submit ke Google Classroom tempat yang telah disediakan. Sekali lagi soalan dia atas kertas biasa. I'm going to give you a file, PDF file. Baca soalan pada PDF file tu, jawab atas kertas macam biasa. To submit your answers, tangkap gambar jawapan, convert kepada PDF menggunakan software, apa-apa software yang boleh convert picture to PDF, and then compile it in one file, then submit it through Google Classroom. Yes, Syafiqah, masa exam hanya sejam saja untuk menjawab and you are given extra 15 minutes to upload your answer to the Google Classroom. Okay, kalau ada apa-apa masalah tu nanti kita settle kemudian lah. Sekali lagi saya cakap, it can be a open book test. And if you already prepared, tak ada buku pun tak apa. The question is quite straightforward. Dulu saya nak bagi tahu dulu, soalan sebanyak 35 markah. Okey, masa adalah sejam. Sekarang ni markah 20 dengan 3 soalan saja yang perlu dijawab dalam tempoh 1 jam. Alright, insya-Allah the time is sufficient. In fact, kalau betul pun sepatutnya masa test kita adalah 40 minit sebenarnya. Syafiqah boleh tanya ni tanya apa tu biar apa tu open kat semua orang lah. Nanti apa tu nanti tak ada orang jawab tanya soalan berulang. Okay, what about yes ni? Siapa yes ni? Aku pula tekan. Tadi saya tanya ada apa clear ke tak kan? Sebab tu kita orang jawab yes atau clear. Okay, baik. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lain? Kita bagi 10 saat dia sekarang. 9, 8, 7. Tak ada kot. Tak ada. Okay, ni. Ada je. Okay. Grup dia lah paling banyak guna mikrofon tapi okey lah. Terima kasih atas respon. Okay, let's move on dengan perbincangan kita malam ni So if you look at your screen right now, okay, you see there's a screenshot from one of the questions from your previous years, which is June 2019. Alright, soalan ni adalah pada Jun 2019, bahagian B. Alright, question part B, question number 1. This question related to alcohol topic and also there's a little bit aldehyde on it. So basically, okay, this is a 10 marks questions. Okay, Nisa. Okay. Ada apa Nisa? Oh, sorry sir, tertekan. Kenapa tertekan? PKP Okay, tak apa. Okay, jangan tertekan Nisa Semua orang pun tension. Yang boleh cakap dengan member ke apa supaya nak mengelakkan apa tertekan. Tak aku faham aku gurau je. Alright guys, this question from June 2000 ni kat sini saya tengok siap. Okay, from June 2019. Alright, this is part B, question number 1, which contribute 10 marks out of the total questions. So, soalan dia bermula dengan alcohol. Alright, we started from compound A. Alright, compound A dekat sini. So, first and foremost okay,
Inilah, you should be able to assign a correct IUPAC name for this compound. Sebagai contoh je lah kan. Okay, again, we are relying on the functional group and longest chain. Carbon nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. So this is butanol. Okay, you can say butan 1-ol, but I prefer satu tu dibuang pasal dia terletak pada first carbon. And then we have 3-methyl. Alright, 3-methyl. Kita tulis balik . So nama compound A adalah 3-methyl butanol. Soalan pertama saya. Okay. What is the class of compound A? Secondary, sir. Okay. Okay, peringatan untuk semua . Paling pantas tak sebenarnya betul. Primary kot. Tengok bila korang pakai mic ni aku tak tahu siapa yang jawab semua. Okay, tak apa. Tadi sebelum tadi siapa jawab tadi? Saya, sir. Ha? Saya. Rizwan. Okay, Rizwan. Okay. Rizwan kata secondary, Asma cakap primary. Okay, respon yang lain. Saya vote for Asma, primary. Oh, main undi-undi pula korang ni. Primary. Sebab kawan member saya vote for one. Saya support Wan. Kawan. Masuk je. Itulah aku tak dapat di-check siapa ni kan. Tata korang buat suara lain. Saya sokong Asma. Saya sokong. Okay guys. So, jawapan dia adalah primary. And okay Asma, can you explain why do you say primary? Kan ada carbon yang attach dekat alkohol tu kan. So daripada carbon tu kita tengok carbon bilangan carbon yang attach dekat alkohol tu ada berapa. So dalam soalan ni ada satu carbon je. So dia jadi primary alcohol. Alright, okay. Thank you Asma. Okay, I know what Asma mean, but just to clarify, clarify something. We are looking at the carbonyl group. Kenapa kita panggil carbonyl? Because it's a carbon which attached to the OH, alright? So, we did not counted dengan carbon ni bukan tau. Carbon ni bukan apa tu, bukan dikira sebagai carbon yang attached dengan dia. Kita akan tengok carbon yang saya bulatkan ni, which is the second carbon. Because there is only one carbon attached to the COH ni, jadi we consider it as a primary. Kalau secondary macam mana pula? Okay, secondary for instance we have isopropyl alcohol. Okay, as you can see we are looking at the carbonyl group ni. Alright, kita tengok COH ni, kat sini ada C kan? Kat sini ada C. So, C ni, C yang carbonyl ni, dia terikat dengan dua carbon, so this will be a secondary. Alright, same goes with tertiary for instance, third butyl alcohol. We take a look at the COH, it attached to 3 carbon. So, this we call as tertiary. Okay, so itu soalan pertama saya. This is you should be able to identify primary, secondary, and tertiary for the classification of alcohol. Okay, so clear classification. Clear, sir. Clear. Okay, Nisa ni. And then ni aku nak tengok ni yang lain-lain ni. Clear sir, clear. Clear Okay, sir. sir. Ya, okay, tak perlu nak berusuh. Jazilah. Kita tanyalah yang senyap-senyap ni. Jazilah. Jazilah ada Jazilah. Ada sir. Okay, memandangkan Jazilah ada, aku tanyalah Jazilah. Alright. We're going to discuss the first reaction which is the conversion from compound A into compound X. So, tindak balas ni menggunakan sulfuric acid. Alright, to give you another hint, we also need to hit the reactions. Alright, can you give me the name of the reaction? Sekejap sir. Tak apa Yadilah, tak apa. Kejap, boleh kejap tapi jangan tengah malam. Tak mandi lagi ni.
Sulfonation ke sir? Pardon? Sulfonation ke? Sulfonation salah. Oh, salah pula. Kan bukan jadilah yang jawab tu kan? Tak jumpa lah jawapan. Okay, anyone? Cepat. Dehydration. Dehydration. Dehydration sir. Asyik. Saya buat Dehydration. Google. Saya rasa dehydration sir. Saya rasa dehydration sir. Oh, Tulis, salah tulis, satu tulis, dehydration tulis. lah jawapan. Saya pun rasa dehydration. Ya, apa-apa. Betul Asma jawab kat chat tu. Tak guna. Alright, the answer is dehydration Guys, if you refer to the notes in the Google Classroom dehydration ni dia ada apa tu? Dia ada mekanism dia. Okay, ada 3 step mekanism dia. Protonation, formation of carbocation and also formation of alkene. Okay, for our test boleh abaikan, tapi for your final, wallahu alam, kalau masuk I will ask you to restudy these topics. So basically for dehydration of alcohol, apa produk yang anda expect akan berlaku? Apa produk dia? Yang pasti ada air. Yang pasti ada air. Tak guna. OH2 dia pecahkan jadi H2O. Alright, okay. After all nama dehydration, maknanya tidak walas ni akan menyikirkan air, okay? Good one. Sebab korang boleh predict daripada nama. Bagus. Tak ada masalah. Okay, by the way the H coming out from the acid and also from the OH. So dia akan jadi H2O ataupun ni yang kita tulis H daripada acid, OH daripada alkohol ni. Alright, OH daripada alkohol. Okay, so sekarang ni kan, produk utama dia apa? Alkene. Okay, terima kasih. Alkene kena ada apa? Double bond. Okay, thank you. Alkene ada double bond. Jom, ni Hafiz ke atau siapa ya? Rizwan. Okay, Rizwan. So basically guys, can you tell me double bond tu ada dekat mana? One dengan two. 1 dengan 2. Okay, kenapa 1 dengan 2? Sebab itu yang attach. Separation dia berlaku dekat 1 dengan 2. Laku kat 1 dengan 2. Tak ada. Sebab OH attach dekat carbon number 1. Kenapa dekat carbon number 1 tadi? Sebab OH attach dekat carbon number 1. Yelah, kalau OH dekat carbon number 1, kenapa? Apa masalah dia kalau OH dekat carbon number 1 ni? Dia jadi functional group. Functional group sir. Sebab kata. Functional group. Okay, thank you people. Thank you. Itu jawapan dia. The reaction occurs at the first carbon because the OH attached there. Right? The functional group for this compound is alcohol, meaning that dia akan bentuk double bond start daripada carbon nombor 1. So if I want to redraw back the structure, tak apa macam ni. So if we draw back the structure, it will be looking like this. The first carbon, the second carbon, third carbon, fourth carbon. Carbon nombor 5 ada apa-apa kesan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Jadi sekarang ni because tak ada functional group kat situ pun. Jadi janganlah buat apa-apa perubahan. So we going to have double bond located between carbon number 1 and so carbon number 2. Alright, the main product is alkene. OH tadi pergi mana? Jadi water. Okay, it form the water molecules. Okay, so guys, this is the dehydration reaction. Make sure it must involve acid and also heat Alright, I would like to change this question a little bit. Tadi OH terletak dekat mana tadi? OH terletak dekat? Carbon nombor 1. Carbon nombor 1. Okay, I'm going to change a little bit. Okay, similar structure, but instead of having the OH at carbon number 1, kita tukar menjadi carbon number 2, OH. And then we're also going to apply H+, which is acid, together with heat. Now, can you tell me, alright, produk dia apa? Produk. Nampak kan yang ni, saya adjust sikit. Daripada nombor 1 OH tu, saya tukar jadi nombor 2 OH. Nampak. Tak nampak? Nampak. Okay, nampak. Kita janganlah excited sangat. Okay, mungkin semua pergi solat isyak tu ni senyap. Alkene.
Alright, alkene dekat mana? Dekat carbon number 2 and 3. 2 and 3. Selain daripada tu ada benda lain tak? Boleh juga dekat 1 dengan 2. Dengan 2 juga. Alright. Sebab dia mesti sebelah menyebelah. Alright, saya lukis balik macam buruk sangat ni. Alright. Okay, first tadi kata apa? 2 dengan 3. Satu lagi, 1 dengan 2. Alright guys, there is 2 product, right? Jadi sekarang ni, katalah ini produk A, ini produk B. Alright, since we have 2 products here, alright, can anyone tell me mana satu major, mana satu minor? A is major, B is A minor. major. B minor. Okay, kenapa Because follow Zetsef rule. Because it follow the Zetsef Zetsef rule. rule. Tolong aja sikit Zetsef rule tu. Allahu. Saya SAYTZEFF. Right, atau dikenali sebagai Entahlah sir. okey, entah kita tanya fee. Fee? Ada fee? Letak nama-nama ni TikTok orang ni, letak nama penuh lah kali. Fee ada fee, FEE ni. Ada sir. Okey, fee. Apa selain daripada Zetsef apa nama fee ni? Tak guna. Selain daripada Zetsef Saya ni. tak reti tukar nama dekat sini. Okey. Apalah, bukan aku tanya nama kau, aku tanya nama. Markonikov bukan? Kau ni kau tu orang lain. Tak tahu sir. Okay, anyone? And nota korang ni semua ni. Zetsef starting from Z. Zetsef rule. Susahnya nak sebut. Zetsef rule. Itulah Yes. sir. Zetsef. Okay, these are the same rule actually. I'm not quite sure whether it is correct. It is the same person, tapi this rule indicates on how to determine the major and minor. Alright, for those yang tak tahu apa beza major dengan minor tu, tolong baca balik kenapa dia jadi major, kenapa dia jadi minor. It's about the stability. Alright, stability of the carbocation. Alright, before we move on, ada apa-apa soalan tak berkaitan tentang dehydration reaction ni? Tak ada. Alright, tak ada. Okay, seorang tu mungkin mewakili 26 orang kot. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, let's move on to another questions. Alright, now, the next question is the conversion from compound A into compound W. Alright, this reaction using PCC as the reagent. Alright, bertenang semua. Nur Aniza, ada tak Nur Aniza? Nur Aniza. Saja je aku petik nama orang 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak ada. Nur Afifah. Nur Afifah. Ni aku upload nanti kat YouTube semua ni kan. Nampak sangat kantor tak tahu dia menyahut ni. Emilia ada, Emilia? Soalan sebelah tu tak nampak sikit lah. Soalan tak nampak? Tak nampak penuh. Soalan yang mana? Oh, tak apalah, tak apa. Beritahulah kalau tak jelas. Ni sebab saya rasa saya pun tengah pakai dua skrin ni. Oh, tak. Okey, nampak dah.
Sir, sebab Zoom saya nak salin semua soalan tapi tak apa. Alah. Kan aku dah cakap ni. Ini apa tu? Paper Jun 2019 nak salin benda je. Tak payah salin. Tak apa, nanti tengok video nanti boleh review balik, okey? Ni saya nak bagi jelas pandangan ni. Sekejap. Tadi aku tanya siapa? Emilia ada, Emilia. Letih aku petik nama seorang ni. Sofia Razlan. Ya, sir. Okey, percayalah Sofia. Okey Sofia, komponen A, komponen W, apa nama tindak balas ni? Oxidation. Terima kasih, oxidation. Why do you call it oxidation? Ah, Kenapa oxidation? sebab dia guna PCC. Alright, okay, dia pakai PCC. Okay, Dini is. Yes, sir. Alright, Dini is PCC. What kind of oxidizing agent is this? Is it strong or weak? Weak, sir. It is weak. Okay, can you tell the class, okay, the rest of the class, alright, kalau weak, contoh dia adalah PCC, boleh tak bagi tahu contoh yang strong? Weak kita ada PCC. Kalau strong? Contoh? Contoh H2SO4. H2SO4 is part of it. Tak lengkap tu. Oh, ya. Okay, anyone? Chromic acid or potassium dichromate. Alright. Okay, tadi apa tu Dini ada mention ni kan. Apa tu sulfuric acid kan. Actually, the combination of potassium dichromate, okay, K2Cr2O7 plus sulfuric acid, ini actually akan menghasilkan chromic acid. Alright, gabungan kedua-dua ni. You can straight away mention H2CrO4 ataupun you kata combination of potassium or sodium dichromate dengan sulfuric acid. Alright, the other one. Contoh yang kuat, apa dia? Color purple. Okay, terima kasih Asma. NO4. Yes, it is potassium permanganate. Okay, normally pun conducted in acidified medium. So guys, these are the two commons ni For strong, this is the two common oxidizing agent yang kuat. Potassium chromic acid and also potassium permanganate. While for the weak one will be the PCC. Alright, sebelum kita tengok ni sebelum kita tengok jawapan dia ni. So I would like to remind you guys regarding the we call that the relationship between the strong and also the weak oxidizing agent. Kena ingat alkohol ada 3 jenis, primary, secondary and also tertiary. So if we oxidize primary, it will become aldehyde first before it converted into carboxylic acid. In this case, weak oxidizing or strong oxidizing agent dia akan memainkan peranan. Kenapa? Kalau kita pakai weak, dia akan berhenti sampai aldehyde saja. Tapi kalau kita pakai strong, dia akan jadi aldehyde dan seterusnya akan jadi carboxylic acid. Okey, ingat betul ini betul ini dalam betul yang bagi nota tu. Ingat whether it is strong or weak, dia cuma akan mempengaruhi primary saja because the primary can be convert into two level. Okay, it can become aldehyde first, it can become carboxylic acid. Okay, untuk secondary, doesn't matter we are using weak or strong oxidizing agent, dia akan jadi ketone saja. Right, it cannot be further converted into carboxylic acid, tak boleh. Okay, pasal apa memang pasal nanti saya akan tunjukkan benda tu nanti. So for tertiary, tak kisahlah pakai weak atau strong, langsung tak boleh oxidize. Alright, if you are aware with apa tu, anime macam kan Dragon Ball kan ada 3 jenis hero kan.
Macam Goku kan, macam Goku dia boleh apa tu, kuatkan jadi Kaioken, dia akan jadi apa tu, kayu Goku kan, kemudian dia akan jadi Super Saiyan. Dia ada 2 peringkat. Okay, macam secondary ni macam Krillin dia boleh jadi Kaioken saja, boleh sampai peringkat kedua saja. Last sekali ada hero tu nama Mr. Satan tu kan. And dia tak boleh pergi ke peringkat 1 pun dia tak mampu. Alright, it all depends on the level of oxidation. Sekali lagi, primary dia boleh ada 2 peringkat, secondary 1 peringkat saja, tertiary langsung tak boleh oxidize. Alright, this have to do with the visual test later on yang kita akan bincang kemudian. Alright, berbalik pada soalan kita tadi. Okay, berbalik pada soalan kita tadi. So basically, we have this compound kita pakai PCC. So we going oxidize it. Adakah dia akan jadi aldehyde, carboxylic acid ataupun ketone? Ataupun tak ada tindak balas langsung? Aldehyde. Aldehyde, sir. Jangan lebih bising. Yang apa dengan perut-perut senyap ni? Aldehyde. Aku dengar. Tak je, tunggu kan. 2 orang yang ni. Alright. Aldehyde sebab dekat first carbon and pakai weak. Okay, Syafiqah. Bukan pasal dekat first carbon. Because this is a apa? This is a Primary. Primary. So primary, we're going to oxidize it. So sekarang ni kan. So macam mana saya kena lukis ni? Tolong describe. Double bond dekat first carbon. Double bond dekat first carbon. Sekejap. Berapa carbon saya kena lukis ni dulu? Cukup? Cukup. Cukup. Okey, lepas tu? Lepas tu buat double bond. Double bond dekat first carbon. Okey, ada lagi tak? Lepas tu metil. Metil tu tak payah lukis. Metil yes, kena lukis. Pasal tak ada perubahan kat situ. So guys, this is the aldehyde compound. Kalau aldehyde mana H dia? Boleh je tunjuk atau tak tunjuk. No problem. If you want to show it, just show it. Kalau tak pun lukis macam ni pun dah betul. Tapi kalau tak nak confuse, letaklah H kat situ. So you see that we have the C double bond O attached to H. So this is an aldehyde. Alright. Soalan saya, kenapa dia tak jadi carboxylic acid? Sebab guna PCC. Pakai weak oxidation. Pakai Weak. weak. Jadi dia akan berhenti sampai aldehyde saja. Make sure whenever you draw the aldehyde, make sure it is a correct structure. Okay, aldehyde should have C double bond O attached to one side should attach to H. Okay, so this is will be aldehyde compound. Okay, so ini adalah jawapan dia. This is the structure for compound apa tadi? Compound W. Okay, this is W. Okay, soalan. Okay, instead of using PCC, okay, saya dah padam tu kan. Saya nak tukar kepada potassium permanganate. Right, in acidified medium. So, apa modification yang perlu saya buat dalam structure ni? Apa yang saya cakap dia? Okay guys, saya tukar PCC tu, saya tukar ke MnO4. Okay, Husna, terima kasih. Carboxylic acid, so saya nak lukis macam mana ni?
Yang double bond O tu akan ditambah H. Alright, double bond O ni tambah H. Macam tu. Dia jadi C double bond O, OH. OH tu nak lukis kat mana? OH tu dekat single bond je. Yang mana? Dekat single bond. Kan? Single bond yang mana? Alamak, mana ni? Yang ni macam korang ni lah, tunjuk kat whiteboard kan. Kat mana nak belah sebelah aku? Depan tu, depan tu. Yang single bond O sir. H tu Mana tambah O ada je. Mana single bond O? Dekat H tu sir. O tu biarkan. Terima kasih. Dekat sini lah OH. Situlah. And because we convert the H itu OH, baru dah dapat structure dia. Kat sini lah. Structure dia kat sini lah. Which is COOH. It will become carboxylic acid. Alright. Jelas tak? Jelas sir. Okay lah. Jadilah dua orang jelas. Alright. Yang lain okey? Okay. Ni abang tanya student abang lah, bukan tanya korang. Dengan aku pula jawab okey. Alright guys, okay. Before we move on, ni satu soalan lagi. I give you cyclohexanol. Cyclohexanol. I'm going to use chromic acid. Okay. Please explain to me what is the product. Carboxylic acid. Siapa jawab tadi? Ya. Ni apa tu? Ni perkenalkan anak aku umur apa tu 4 tahun ya. Carboxylic acid ke? Ya. Sini ya. Tak apalah aku tanya apa tu anak aku yang rajana yang tak ambil IPS tahun ni. Anin, carboxylic acid ke jawapan dia? Bukan. Tengok anak aku rajana pun tahu bukan. Tak jadi apa-apa sir. Kenapa tak jadi apa-apa? Sebab dia cyclic ke? Kod. Tak lah. Okey, Husna. Cuba explain Husna. Kenapa daripada jawapan carboxylic acid tu tiba-tiba jadi ketone? Korang ni. Sebab dia secondary. Terima kasih. Because the cyclohexanol is a secondary alcohol. Kena ingat pattern tu primary jadi aldehyde jadi carboxylic acid. Secondary dia akan jadi ketone. Kenapa secondary? Again, the COH attached to carbon. So this is a secondary alcohol. Alright. So kalau ketone, how do I draw this? How do I draw the structure? Bantu saya. Okey, senang. Okay, kita double bond O dekat mana? Syafika. Okey, Hussan cakap buang H jadi carbon. Okay. So technically the structure will be looking like this. C double bond O. And this is a ketone because we have C double bond O, both side attached to carbon. So jadilah ketone. Kenapa tak boleh jadi carboxylic acid? Kan kita pakai strong oxidizing agent. Sebab dia secondary alcohol sir. Alright, secondary alcohol tak kisah berapa kuat pun paling tinggi dia boleh jadi ketone sahaja. Alright, to explain you into detail kenapa dia jadi ketone sahaja, because
initially here, if you focus at the first carbon here, first carbon ni merujuk kepada yang terikat pada OH ni, actually here we also have the H. What is going to happen is we're going to eliminate the H and then it's going to form a double bond. So bila kita tengok kat karbon pertama ni balik, there is no more hydrogen, tak ada hydrogen dah. So hydrogen tak boleh disingkirkan supaya jadi OH. In our earlier example, you can see that initially this was an aldehyde. Okay, this was an aldehyde. So since kita ada H lagi, it can be converted into OH. Right? In this another example, there is no more hydrogen, tak ada. Macam mana kita letak OH kat dia? Okay, that's the reason why, because ketone cannot be further oxidized into carboxylic acid. Alright, itu penjelasan dia dekat situ. Okay, so guys. Okay, this is for the oxidation. What you should know about oxidation is, alright, korang kena tahu jenis-jenis oxidizing agent, whether we are using weak or we are using a strong oxidizing agent. Because the weak and the strong oxidizing agent will affect the primary alcohol. Alright, for secondary or tertiary, there is no effect whether we are using strong or weak oxidizing agent, except for tertiary, memang tak ada tindak balas langsung. Alright, okay, jelas Jelas sir. Okay. The rest, ni member korang. Nur Khairunisa binti Muhammad Razi. Okay. Jelas sir. Nur Syakira Diba. Okay. Okey sir. Okay saja walaupun orang lain yang jawab. Tak guna ingat tu tak perasan ke? Main korang. Okay, Nur Najwa, terima kasih respon. Kan senang kalau respon macam ni. Okay, Rizwan okey Rizwan. Okay. Macam suara kau. Alhamdulillah okey sir. Sofia Razlan. Okay, Sofia. Okay, sir. Ya betul orang ni aku rasa macam orang lain. Okay, Sofia jawab tadi. Okay, terima kasih Sofia. Okay, last. Bukan last. Second last. Sorry ini aku nak marah anak-anak aku ni. Alright people. Tindak balas dalam soalan ni yang terakhir nak tunjuk ni. Okay. For this reaction. Compound A becoming another compound just now earlier you are given apa tu? Earlier you are given the ni the reagent which is sulfuric acid and so PCC. Sekarang ni you are given only the product, you need to determine what is reagent Z. So from compound A, apa yang berlaku adalah OH2 digantikan dengan klorin. So tadi saya tanya apa? Sofia? Oh Sofia. Apa nama tindak balas ni? Halogenation. Apa dia? Halogenation. Thank you. The name will be halogenation. Okay. For your information okay. Berapa banyak berapa banyak apa tu reagent yang kita boleh pakai untuk perform halogenation ni? Safia boleh ni. Safia boleh tolong bagi apa tu, bagi tahu macam mana kita convert ni. Bagi satu reagent sebab kita ada 4. Yang apa bagi dia punya ni ke CLI Reagent dia. Macam mana daripada OH ni boleh tukar jadi Cl? Okay, ada 4 reagent, boleh bagi satu. CH3Cl. Apa dia? Terima kasih sayang. Bukan aku cakap dengan anak aku, sorry. Jangan bising. HCl. Okay, satu adalah HCl. So, dia akan jadi Cl kat sini. Boleh bagi tahu ni, what is the side product?
H2O. Kod. Okay, thank you. H2O. Okay, so sekarang ni, siapa tadi? Saya tanya siapa tadi, aku dah lupa pula. Syafika bukan Syafika. Sofia, okay Sofia. Ya ke? Masih ada di talian? Ha? Masih ada di talian? Ya saya. Kau nampak yang sebenarnya nama student lain kan? Nampak? Okay, kau nak siapa jawab ni? Ha? Kau nak siapa jawab? Pilih je mana-mana nama. Kejap. Haikal Bukri. Boleh lah. Siapa? Haikal. Haikal, okay Haikal, mana Haikal? Haikal ada? Korang ni nyal sebut nama orang tak wujud. Haikal ada Haikal? Tak ada rasa. Wan lah Wan. Dia ada sir, dia malu. Nama dia apa dia ni? Rizwan Hakim. Sir. Okay, Rizwan Hakim. Okay, suggest to me another reagent. HBR sir. Okay lah, katakanlah HBR BR tu pergi mana? Biar tu ganti tempat OH. Okay, kalau BR tu ganti tempat OH, jadi macam ni kan? Betul tak? Betul sir. Rasanya lah. Okay. Syarat Saya- pertama syarat pertama dalam mana-mana test ke exam apa semua kan? Tolong jangan ubah soalan. Soalan dia nak apa? Apa tu? Ya, apa tu? Sekejap, nak tunjuk balik. Nak tunjuk balik. Kalau pakai HBR, produk dia adalah ni kan? This is 1-bromo 3-methylbutane. Soalan dia nak ni ke? 1-bromo 3-methylbutane ke? Tak sir. Dia nak 1-bromo apa tu? Third methyl chloride. bromo. Kloro. Ya, betul. Dia nak kloro. Okay, so can we use ni? Can we use HBR? Boleh tak? Tidak sir. Tak, kita nak pastikan dia jadi Cl kan? Okay. So ada 4 reagent that we can use. One of them is HCl. Ada 4. Ni baru satu ni. HCl. Boleh pakai apa lagi? Thionyl chloride. Apa dia? Thionyl chloride. Okey, terima kasih Husna dah jawab. Okey, tadi Syafika, Zn chloride tak boleh Zinc chloride tu pun tak cukup formula. Sepatutnya zinc 2+ dengan chlorine -1. Sepatutnya ZnCl2. Okey, tak boleh pakai zinc chloride. Pasal itu adalah untuk Lucas test. Ni yang Husna kan. Make sure the formula is correct. S capital letter, O capital letter, Cl is chlorine and then we have 2. SOCl2 is also known as thionyl chloride. Ini kedua-duanya adalah benda yang sama. So if you're using thionyl chloride, okay, the side product will be, the main product is the same, which is 1-chloro-3-methylbutane. Right, side product dia adalah sulfur dioxide. Okay, tolong lengkapkan ni. Apa ni? SO2 campur apa lagi? Apa yang tinggal? Okay, thank you Husna. It will be HCl. Alright. Okay, next reagent please. Right, Asma FeCl3 tak boleh. Itu adalah catalyst untuk electrophilic substitution. Aku bagi hint. P.
NaCl tak boleh, asal boleh ada Cl je korang hempuk kat situ. Kalau NaCl boleh kan, okey. Akilah, terima kasih. Tribromide. Ha? Tribromide. Lagi seorang bagi bromide ni, aku hangin satu badan ni. Boleh tak bromide? Oh ya, tak boleh tekan soalan. Tadi dia kena klorin dia kena PCl3. So, the same product is PCl3. Sorry. The same product is the ni lah compound yang aku bulatkan ni. Alright, PCl3. Side product is phosphoric acid. H3PO3. Alright. This is not a balanced equation. Okay. This is not balanced equation. Okay. If you want to make it balanced, kena ada 3 mole of alcohol dengan 3 mole of the product and then the phosphoric acid. Tak apalah, saya lukis balik lah. Nanti korang confuse lah. Okay. Alright. Kita ada PCl3. So you're going to obtain 3 mole of the alkyl halides plus phosphoric acid H3PO3. Alright. Okay, last reagent. Last reagent. Ada UP juga. Hampir sama dengan yang atas ni. PX5. Thank you. It will be PCl5. Alright, PX5 atau PCl5 lah to be precise pasal kita nak chlorine. So, tadi kita ada phosphorus trichloride. Now we have phosphorus pentachloride. So, the product will be looking like this. Kita akan dapat our desired alkylate. Okay, campur dengan POCl3. Okay, tolong bagi satu ni. Saya nak satu lagi set produk dia. Untuk bagi dia balance. HCl. Apa dia? Apa dia? HCl, sir. Terima kasih. It is hydrochloric acid. So guys, these are the 4 reagents that can use to perform the halogenation for alcohol. It can be HX or HCl in this case, thionyl chloride SOCl2, PX3 ataupun PX5. Again, in this case, all of the halogen is chlorine because kita nak sama dengan permintaan soalan. Soalan nak hasilkan chlorine, therefore, we need to use chlorine as the halogen. Alright. So, ini adalah tindak balas dia. So, please read the question carefully. Sometimes it asks you to draw the product only. Tapi kadang-kadang dia akan minta tulis balance equation. Kalau dia minta balance equation, make sure you answer the question based on the ni lah, based on the requirement of the question lah. Kalau dia kata draw a balance equation using SOCl2, make sure you draw the product and then the set product must be correct, which is SO2 together with the HCl. Jangan jangan. Sini. Yang bisa boleh tak? Okey, ada apa soalan? Okay, Nurul Najwa Amira, ya HCl tadi. Saya produk. Ya ada sir. Okey, setakat ni okey lagi. Okey, terima kasih. Ya. Ada soalan Hayan? Ada soalan? Ada soalan ke? Itu ball, okey? Itu ball. Sorry, aku nak jaga anak juga ni. Okey ke? Ni aku tak tipu ni, sekejap
Ya. Ni, apa baring apa video ni, ada video ni. Ya. Sini. Sini. Okay guys, ni kalau cycle sesama ke proses dia. Cycle apa tu Asma? Rasanya cyclic tu sir. Apa dia? Rasanya nak tanya cyclic. Oh, okay. Cyclic group. Okay, contoh kita ambil cyclic group. Okay, terima kasih soalan tu Actually all of this reaction kan, sebenarnya dia apa kata? Sebenarnya dia ada mekanisme tertentu. But in general lah, kita discuss in general. Let's say if we have cyclohexanol, okay? Balik-balik cyclohexanol, okay? Cyclic compound. If we apply the same thing, for instance, if you want to apply, for instance, PCl3, right? Kita ubah. PBr3. So what going to happen is the OH will be replaced with, sekejap. Mana dia ni? Okay, we replace with Br, and then the side product will be HC PO3. Alright, kita ada 3 mol 3 mol cyclic dengan 3 mol produk. So akan dapat phosphoric acid in the end. Okay, untuk alifatik dia, untuk cyclic dia, cuma reaktiviti dia adalah berbeza. Pasal dia ada mekanisme SN1, SN2 yang terlibat tu. Dekat dalam nota detail, tapi saya tak highlight yang tu. Kita pasal apa tu, pasal ni kita just limit our discussion that as long ada halogen tu, OH tu akan replace dengan halogen yang diberikan. Okay, jelas semua? Jelas. Alright guys, there you have it The 3 reactions that we discussed, the first one is dehydration, second one is oxidation, while the third one will be the halogenation. Alright, kalau kita teliti soalan ni tadi kita tengok balik soalan ni, kita tengok soalan pun tadi. Alright. So we can identify the structure formula for V, W dengan X. So kita dah jawab soalan W, kita dah jawab. Soalan X pun kita dah jawab. Okay, 2 markah kat situ. Identify reagent Y and Z. Okay, Z kita dah jawab. Y kita tak sentuh pasal this is reaction for this is reaction for aldehyde and ketone. And then illustrate a stepwise mechanism for the formation of compound X. Ni pun kita tak bincangkan pasal this is the mechanism for dehydration. Alright, determine the chemical test to distinguish between compound A and B. Alright. Cantiklah untuk pembincangan kita yang terakhir untuk malam ni. Kalau apa ni. Kalau biru lah. Alright guys, this is compound A. This is compound B. Alright. So sekarang ni, apa yang membezakan compound A dengan compound B? Apa beza dia? Primary dengan secondary. Okay, thank you. Code. Compound A is a primary alcohol, while compound B is a secondary alcohol. Okay, kita pergi ke page lain lah. Alright. Just now kita setuju compound A is primary alcohol. Compound B is a secondary alcohol. Okay, now what you need to do is please suggest a chemical test yang boleh bezakan kedua ni. Alright, you need to provide the name, the reagent, and then the expected observation for this one. Shift test. Pardon? Shift test. Okay, Hafiz Hafiz jawab juga. Yang jawab ni saya tak pasal sebut. Rodatus nah. Ya. Right. So, kita boleh pakai shift test. Okay, list down. Reagent ni apa?
Sulfur dioxide kot. Apa dia? Tulis. Tulis je Confirm ke sulfur dioxide? Betul. Kan jadi yang gigih korang cari. Yang saya pun tak hafal. Nak tahu saya buat apa. Kalau reagent dia saya akan tulis shift reagent. Okay, jawapan ni pun diterima juga. Name shift test. Okay, the reagent is by using shift reagent. Alright. Jangan pening-pening kepala. Boleh je jawapan macam ni. Okay. What is your observation? Primary akan jadi apa? Okay, Nisa, primary akan jadi bright magenta. Alright, secondary? Secondary ke? Bukan. Alright, technically, okay, it can become a trace of pink. Cuma masalah dia sekarang ni kan, jawapan ni kan, saya tak boleh bagi markah penuh. The name is already correct, the reagent is also correct. Kenapa saya tak boleh bagi markah penuh? Tak ada change colour, change of colour. Change of color dimension tu. Yang dimension primary jadi bright magenta, secondary akan jadi pink. Okay, benda tu dah betul. Tapi macam tak lengkap lagi. Color from dia. Color asal dia. Apa dia? Color asal. Kalau asal bukan isu yang kata full sentences bukan isu full sentences. Ni we assume that you're going to write down full sentences. Tapi masalah dia sekarang kan bukan pasal full sentences ke apa. Cara sebab ya tengok kat observation ni korang mention primary, bright magenta, secondary, jadi pink. Ya bisa dengar. Pasal apa ni? No, time taken pun bukan. Okay, time taken tu lebih pada Lucas sebenarnya. Pasal you are referring it as a primary and also secondary. Sepatutnya korang mention lah which one is primary, which one is secondary. You need to mention that instead of using primary, korang tulis lah directly, compound A will turn into bright magenta while compound B will produce trace of pink. Itu sebab dia. Pasal kalau korang kata primary jadi bright magenta, secondary jadi pink, itu general knowledge. You need to relate the question, you need to relate your answer with the question. Kalau dia kata compound A, compound A lah, compound B, compound B lah. Kalau kata compound X lah. Kalau kata compound Z, compound Z lah. In fact, kalau kata compare ethanol dengan cyclohexanol, you need to refer to the ethanol and cyclohexanol. You cannot simply say primary atau secondary. Alright? Okay, jangan pakai general knowledge, relate with the questions. Okay, otherwise maka tak penuh lah. Tapi you already got the shift test and also the shift reagent correct. Alright. Okay, saya nak tanya satu soalan. Okay, boleh tak kita pakai oxidation untuk bezakan dia? Alright, ni saya bagi terus reagent dia. Reagent potassium permanganate in acidified medium.
Or we can also use ni lah, or we can use formic acid. Sesuai tak untuk visual test ni? Yep. Ya, terhilang pula screen. Ya. Alah, minta password pula. Sebentar ni semua masih follow lagi? Follow. Okey. 66057. 66057. Jadi betul keluar skrin aku ni. Alright, ni soalan dia. Boleh tak kita gunakan ni oxidation reaction ni by using KMnO4 because KMnO4 is purple in color. Can we use this to differentiate compound A and compound B? Boleh tak boleh? Boleh kot, sir. Boleh. So apa jadi kalau kita apply dekat compound A? Dia akan Compound jadi A- warna purple. Apa dia? Purple. Purple akan jadi apa? Purple akan jadi? Precipitate brown. Yes, dark brown. Precipitate. Kalau secondary jadi apa? Tak jadi apa-apa. Apa dia? Tak jadi apa-apa. Tak jadi apa? Ni oxidation kan? Bukan awal tadi kita sembang pasal oxidation ke? Yang tak boleh oxidize yang mana? Tertiary, sir. Tertiary. Primary dengan secondary boleh oxidize tak? Boleh. Boleh. Okay, tertiary boleh ni. Okay, tapi sekarang ni primary ni oxidize, secondary ni pun dia akan tunjukkan purple jadi dark brown precipitate. Jadi boleh bedakan ke tak? Tak. Tak boleh. Jadi if you suggesting we should use oxidation, ini adalah tidak sesuai. Okey, nangis anak aku dengan jawapan korang. Asya. Alright, ini tidak sesuai. So you cannot suggest oxidation walaupun if you want to compare for oxidation if you want to compare primary versus tertiary boleh pakai. Because primary tindak balas, tertiary tak tindak balas. If you have to compare secondary versus tertiary pun boleh juga pasal secondary bertindak balas, tertiary tak bertindak balas. Alright, boleh pakai oxidation. Alright. But to compare primary and also secondary, ini tak boleh pasal dua-dua pasal dua-dua bertindak balas. Right, that's the thing whenever you want to suggest a valid chemical test, make sure that satu bertindak balas, satu lagi tak bertindak balas. Another option that you can have is by using Lucas test. Alright. Okay, Lucas test pakai zinc chloride dalam HCl. Right, the observation is about the formation of cloudy solution. Alright, ini dapat bedakan antara primary, secondary dan juga tertiary. Okay. So the thing that you should know about the visual test, make sure you are using the correct visual test to distinguish the unknown compound. Ingat, satu kena bertindak balas, satu lagi tak perlu bertindak balas. Baru kita boleh bezakan.
Kalau dua-dua boleh bertindak balas, so dia bukan visual test ataupun chemical test yang sesuai. Okay, ladies and gentlemen. Okay, we've come to the end of our session ni kan. Before we end the session, ada apa soalan tak? Okay, Asma tak ada, yang lain? Preparation alcohol tak masuk ke? Tak, yang saya tak mention, apa-apa yang saya tak mention memang tak masuk. Okey, terima kasih Syafiqah. Apa-apa yang dibincangkan itu saja yang masuk kan. Taklah semua, tapi technically apa yang kita bincangkan malam ni, saya akan tanya lah esok. Okay guys, I guess that's it for our discussion for tonight. Alright, I guess hopefully all the recording is okay. I'm going to upload this later on dekat YouTube and I will send this to you guys. Okay, jadi esok mungkin saya akan bagi satu video lagi untuk guideline untuk jawab test. Maksudnya untuk macam mana cara nak submit semua tu kan, saya akan bagi esok. And mungkin saya akan sediakan malam ni. Kalau tak ada soalan, okay, thanks for coming again. Sekali lagi, enjoy your holiday. Pastikan ni semua selamat lah. Apa tu sepanjang tempoh PKP ni. Okay, terima kasih semua. Okay, saya tamatkan sesi ni. Assalamualaikum.